Good morning all of you. In last lecture we discussed about the GI system disorder. So in this lecture I am going to start a new topic, that is the cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver, it is the one of the disease in that the swelling and the swelling around the liver cell is occur. Okay, and it is irreversible. It's called as a cirrhosis of liver. So let's start. The definition of the cirrhosis of liver, in that the cirrhosis complication of the liver disease which involve the loss of liver cells and irreversible scarring of liver cells. Means the cirrhosis, it is the one of the complication of the liver diseases. Okay, it is a one of the complicated disorder of liver. Okay, which involve loss of liver cell. Means the जे काही लिव्हरचे जे काही सेल्स आहेत त्यामध्ये या डिसीज कॉम्प्लिकेशनमध्ये लॉस होतात. ठीक आहे. अँड इरिव्हर्सिबल स्कॅरिंग ऑफ लिव्हर सेल, म्हणजे जे काही लिव्हरचे जे सेल्स आहे ते रिकवर होत नाही. इट इज द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर ऑफ द लिव्हर डिसीज विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ द लिव्हर सेल्स अँड इट इज द इरिव्हर्सिबल स्कॅरिंग ऑफ liver cell. Okay, it is a chronic disease characteristic by the replacement of the degenerative changes in the normal liver cell. Means the degenerative changes is occur around the liver cell. That's why it is the one of the chronic disease, because of the it is a long it having a long period. Okay, it more than the 5 weeks. ओके, म्हणजे हे लॉंग लास्ट चालणारा एक डिसीज आहे, त्यामुळे याला क्रोनिक डिसीज असं म्हणलं जाते. ठीक आहे. क्रोनिक डिसीजमध्ये इन्वॉल्व केल्या जाते कारण की ते एक डिजनरेटिव्ह डिसऑर्डर आहे. ठीक आहे. देन द टिश्यू विथ द डिफ्यूज fibrosis and the nodules that disturb the structure and the functions of the liver. Also the scar formations occurs due to the destroyed hepatocytes. Means the hepatocyte, it is the one of the cell of liver. Okay, one of the cells of liver, in that the tissue with the diffuse fibrosis occurs around the liver cell, and the nodules is occurs inside the liver. That's why it structure and the function of the liver get disturbed, and also formation and scar formation occurs due to the destroyed hepatocytes. Means the जे काही हेपॅटोसाइट्स आहे, लिव्हरचे जे काही सेल्स आहे हे डिस्ट्रॉय होतात, त्यामुळे ते स्कार तयार होते आणि त्यामुळे त्याचं स्ट्रक्चर आणि जे काही फंक्शन्स आहे लिव्हरचे ते डिस्टर्ब होते. ठीक आहे. यू कॅन सी इन द डायग्राम. ओके, द हेल्थी लिव्हर अँड द सिरोसिस ऑफ लिव्हर. ओके, म्हणजे बघा त्या हेल्थी लिव्हरवर एकदम प्लेन सरफेस आहे आणि कोणत्याच प्रकारचे तिथे कोणतेही डाग वगैरे नाही आहे. पण जेव्हा सिरोसिस लिव्हरमध्ये पाहाल तर तिथे काय होतं, सेल्स जे स्ट्रक्चर आहे, जे सेल्स आहे, ठीक आहे, ते डिस्टर्ब झालेले आहे आणि जे काही स्ट्रक्चर आहे लिव्हरचं ते डिस्टर्ब झालेले आहे आणि फंक्शन आहे ते सुद्धा डिस्टर्ब झालेले आहे. ठीक आहे. त्यावर असे दाणेदार असे स्ट्रक्चर लिव्हरवर तयार झालेले आहे. दॅट इज द डिस्टर्बन्स ऑफ द लिव्हर स्ट्रक्चर इन द सिरोसिस ऑफ लिव्हर. ओके, दिस इज द डायग्राम. अँड द कॉजेस, which are the causes of the cirrhosis of liver? Most commonly is the alcoholism. Heavy consumption of the alcohol, it is the one of the cause of the cirrhosis of liver, hepatic cirrhosis. Okay, cirrhosis of liver also called as the hepatic cirrhosis. Okay, first cause is the alcoholism, second cause is the tobacco consumption, third one is the smoking also. Okay, it involved in the causes of the cirrhosis of liver. Then the hepatitis A, B, C, D. Hepatitis A, B, C, D. It also can convert into the cirrhosis of liver. Okay. Then the hepatotoxic drugs. Some of the drugs having the side effect. Okay, that may occurs inside the liver. Okay. Then the CHF, chronic heart failure. Okay. The congenital heart failure. Okay, congestive heart failure. Okay, chronic heart failure as well as congestive heart failure. Next is the biliary obstruction and the diabetes. Then the glycogen storage disease,
then the immunological causes. This is all are the causes which may occur the cirrhosis of liver. Then the types of the cirrhosis of liver, in that the post-necrotic cirrhosis and the alcoholic cirrhosis. Post-necrotic cirrhosis and alcoholic cirrhosis. In the post-necrotic cirrhosis, due to the severe inflammation and the massive necrosis ऑफ द हेपॅटोसाइट सेल, मीन्स जे काही लिव्हरचे जे काही सेल्स आहे, ठीक आहे, ते जिथे त्या सेलचं क्रोनिक इन्फेक्शन आणि इन्फ्लामेशन होते आणि तिथे नेक्रोसिस स्टार्ट होते. दॅट इज अ पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस. म्हणजे आधी इन्फेक्शन आणि इन्फ्लामेशन होणार, नंतर नेक्रोसिस होणार, त्याला आपण म्हणतो पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस. ओके. नेक्स्ट इज द अल्कोहोलिक सिरोसिस. अल्कोहोलिक सिरोसिस इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द cirrhosis of liver, in that it occurs due to the excessive intake of the alcohol that leads to the accumulation of the fat in the liver. मग नावामध्येच आहे बघा, अल्कोहोलिक लिव्हर म्हणजे जास्त कन्झम्पशन अल्कोहोलचं केलं तर त्याचं फॅट जे आहे ते फॅट डायरेक्ट डिपॉझिट होते कुठे, लिव्हरवर. दॅट इज अ अल्कोहोलिक सिरोसिस. आणि तिथे लिव्हरवर काय होते, तिथे स्वेलिंग येते आणि इन्फेक्शन होते. ठीक आहे, दॅट इज अ अल्कोहोलिक सिरोसिस. नेक्स्ट इज बायलरी सिरोसिस. बायलरी सिरोसिस म्हणजे याच्यामध्ये नावामध्येच आहे बघा, बायलरी सिरोसिस मीन्स द ड्यू टू द बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द लॉंग टाईम अँड द कोलेसिस्टॅसिस. कोलेसिस्टॅसिस मीन्स द स्टॉपेज ऑफ द फ्लो और ग्रोथ ऑफ द बायलरी डक्ट. मीन्स द या बायलरी डक्ट आहे, ठीक आहे, जे काही बायलरी डक्ट आहे त्या बायलरी डक्टमध्ये ऑब्स्ट्रक्शन येते लॉंग टाईमसाठी आणि त्यामुळे काय होते, बाईल जे ज्यूस आहे ते लिव्हरपर्यंत ट्रान्सफर होत नाही आणि लिव्हरपर्यंत ट्रान्सफर झाला नाही तर तिथे काय होते, तिथे कोलेसिस्टेसिस होते. म्हणजे कोलेसिस्टेसिस म्हणजे बाईल ज्यूस आहे, ठीक आहे, ते अगर बाईल डक्टमधून लिव्हरमध्ये ट्रान्सफर झालं नाही, ठीक आहे, तर ते बाईल ज्यूसचं तिथे काय होते, तिथे बाईल सॅकमध्ये तिथे स्टोन तयार होते. त्या स्टोन बाईल ज्यूसचे जे काही स्टोन तयार होते बाईल सॅकमध्ये, त्याला आपण म्हणतो कोलेसिस्टायसिस. ओके. बिकॉज ऑफ द कोलेसिस्टायसिस अँड द ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑकर इनसाइड द बायलरी डक्ट. ओके. इट्स कॉल्ड एज अ बायलरी सिरोसिस. ओके. नेक्स्ट इज द कार्डियाक सिरोसिस. मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ द सिरोसिस इज राइट साइड कॉग्निटिव्ह हार्ट फेल्युअर. कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर म्हणजे जे काही लेफ्ट साईडला जे काही पेन होणार आहे, ठीक आहे, लेफ्ट हँडला, लेफ्ट नेकला किंवा लेफ्ट ॲबडॉमेन, अप्पर ॲबडॉमेनला, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो कार्डियाक सिरोसिस. ओके. म्हणजे जे काही कॉग्नेटिव्ह हार्ट फेल्युअर आहे त्यामुळे होतो, ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कार्डियाक सिरोसिस. ओके. सो दॅट which are the signs and symptoms of the cirrhosis of liver. First is the early symptom due to the inflammation. ठीक आहे, इन्फ्लामेशन झाल्या कोणते सिम्पटम दिसून येणार, ठीक आहे. फर्स्ट इज द फीवर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन इज देअर, दॅट्स वाय द फीवर इज ऑकर. पेन, देन द एनोरेक्सिया, फटीग, nausea and vomiting. This is all are the early symptoms, okay, that lead by the inflammation. Okay. Next is the other symptoms are edema, then the ascites, then the hypoalbuminemia, then the abdominal distension. Next is the increase the abdominal girth. ओके. म्हणजे जे काही राऊंड फिगर असते, ठीक आहे, ॲबडॉमिनचं, ठीक आहे, ज्या टेपने राऊंडली, ठीक आहे, मेजर केल्या जाते, दॅट इज द ॲबडॉमिनल गर्थ. ओके. म्हणजे ते ॲबडॉमिनल गर्थ काय होणार, ते इन्क्रीज होणार, ठीक आहे. नंतर स्पायडर एंजिओमा मीन्स स्पायडर एंजिओमा, ठीक आहे, म्हणजे तिथे काय होतं, पेन होणार आहे कुठे ॲबडॉमिनला, लेफ्ट ॲबडॉमिन साईडला, ठीक आहे, कुठे पेन होणार आणि थोडी जागा स्पेस सोडून दुसरी जागीच पेन होणार, ठीक आहे. नेक्स्ट इज इन्क्रीज द सिरम NH3 मीन्स द अमोनिया, ठीक आहे, लेवल. हे अमोनिया लेवल तिथे काय होतं आहे, इन्क्रीज होत आहे, ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्क्रीज द सिरम अमोनिया. नेक्स्ट इज द easy brushing means the whatever the pain is occur
in interval. Okay, next is a hepatic encephalopathy, then the altered consciousness, then the loss of the sensory function, change in the mood, disorientation. Means the disorientation means the not know aware about the time, place and person is called as a disorientation. Next is difficulty in breathing, then the foul smell. Foul smell means the smell, abnormal smell. Okay, next is the if बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जेव्हा बिलियरी सिरोसिस असणार तेव्हा काय होणार, ठीक आहे. absence ऑफ द युरोबिलिनोजन इन द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट. नेक्स्ट इज द इंक्रीज द सिरम बिलिरुबिन लेवल, सो appear the dark color of urine. Okay, because of the bilirubin is given a color to the urine, that's why the increase the serum bilirubin level, the dark color urine is happen. Okay, next is the jaundice due to the accumulation of the bilirubin under skin. बिलिरुबिन स्किनच्या अंडरमध्ये जाऊन तिथे ॲक्युमुलेट होते, त्यामुळे जॉइंडिस दिसून येते, ठीक आहे. नेक्स्ट इज द हार्मोनल डिस्टर्बन्स इन दॅट द reduce the androgen and estrogen which the produce the abnormal menses. Okay, in the female, okay, the amenorrhea means the absence of the menstrual cycle. Absence of the menstrual cycle may happen due to the hormonal disturbance by the cirrhosis of liver. Next is the loss of the body hair. Next is the gynecomastia. It is the one of the condition in which the upper swelling on the breast in मॅन. ओके, जे काही मॅन कंडिशनमध्ये जे काही स्वेलिंग आहे ती ब्रेस्टच्या अप्पर साईडला स्वेलिंग येणार, दॅट इज द gynecomastia. दिस इज ऑल आर द साइन अँड सिम्टम्स ऑफ द सिरोसिस ऑफ लिव्हर. नेक्स्ट इज अ bleeding disorder in that the reduce the absorption of the vitamin K and the reduce the synthesis of the prothrombin. Means the what are the prothrombin and the vitamin K is reduced and the absorption is get minimized, so that the it involved in the bleeding disorder. Okay, next is the pathophysiology of the cirrhosis of liver, in that the due to the etiology, then the due to the any causes like the alcoholism, alcohol abuse, malnutrition, infection, then the drugs consumption. Okay, then the biliary obstruction. Okay, this is all are the causes. Due to these causes, which leads a destruction of the hepatocytes, destruction of the hepatic cells, then it leads the fibrosis or the scar formation inside the liver. Okay, around the liver cell, then it leads the obstruction of the blood flow towards the liver. It causes increase the pressure in the venous and the sinusoidal channel. मीन्स जे काय प्रेशर आहे लिव्हरवर ते इन्क्रीज होणार, ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ फॅटी इन्फिल्ट्रेशन, फायब्रोसिस और स्क्लेरिंग. मीन्स द फॅटी जे काही अक्युमुलेशन ऑफ द फॅटी इन्फिल्ट्रेशन, फायब्रोसिस जे काही फॅट वगैरे आहे, ठीक आहे, ते सर्व लिव्हरवर, ठीक आहे, स्टोअर होणार. देन इट कॉज अ पोर्टल हायपरटेशन विच लीड्स द सिरोसिस ऑफ लिव्हर. मीन्स द जे काही एटिओलॉजी आहे त्यामुळे काय होणार, हेपॅटोसाईट जे काही सेल्स आहे लिव्हरचे ते सर्व, ठीक आहे, डिस्ट्रक्शन व्हायला सुरुवात होणार, आणि त्यामुळे जे काही फायब्रोसिस आहे, स्कार आहे, ते लिव्हरच्या सेलवर तयार होणार. त्यामुळे काय होतं, ते ब्लड फ्लो आहे लिव्हरपर्यंत जायचा, तिथे ब्लड फ्लो होणार नाही. त्यामुळे जे काय लिव्हरवर प्रेशर क्रिएट होणार, आणि ते प्रेशर क्रिएट झाल्यामुळे जे काय फॅट आहे, जे काय फायब्रोसिस आहे, ते लिव्हरवर, ठीक आहे, ॲक्युम्युलेट होणार. त्यामुळे ठीक आहे पोर्टल हायपरटेन्शन होणार. पोर्टल हायपरटेन्शन झाल्यामुळे सिरोसिस ऑफ लिव्हर ऑकर होणार, ठीक आहे. दॅट इज ऑल आर द पॅथोफिजियोलॉजी ऑफ द सिरोसिस ऑफ लिव्हर. नेक्स्ट इज द diagnostic investigation. Which are the diagnostic investigation is used in the cirrhosis of liver? First one is the serum examination. In that the which serum? They increase the SGOT or the SGPT level. SGOT and SGPT level. Okay, serum SGOT and SGPT. Okay, you know about the SGOT and SGOT because of you learn in first year. Okay, we discuss about it in the first year. So next is a low
protein level. Next is the increase the bilirubin level. Next is the liver function test, LFT. Then the aspirate the amino transferase means the AST, aspirate amino transferase. Then the ALT is the alanine transferase. In that the check the fatty liver and the function of the liver, structure of the liver with the some of the test. Okay, it's called as an alanine test and the what amino transferase test. Next is the LDH, means the lactate dehydrogenase. ओके, विच म्हणजे जे काही फॅट्स आहे, ठीक आहे, जे काही फॅट आहे ॲक्युमुलेट झालेला आहे लिव्हरवर, ठीक आहे, त्याची टेस्ट केली जाते. नेक्स्ट इज फॉर द हेपॅटोमेगॅली USG means अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी. then the WBC count for the determine the of infection, okay, level of the infection. next is the RBC in anemia. अगर RBC लेवल काउंट केली तर HB लेवल पण तिथे काउंट होणार. नेक्स्ट इज द लिव्हर बायोप्सीमध्ये काय होते, जे काही लिव्हरचे सेल्स आहे ते तिथून रिमूव्ह करणार, काही सेल रिमूव्ह करणार आणि ते इन्व्हेस्टिगेशनसाठी लॅबमध्ये पाठवणार. दॅट इज द लिव्हर बायोप्सी. नेक्स्ट इज द ॲबडॉमिनल parasynthesis in that the for the determine the pus cell bacterial infection or the protein component in the accumulated fluid. जे काही फ्लुइड आहे तिथे ॲक्युमुलेट झालेलं आहे, पस फॉर्मेशन झालेलं आहे का, किंवा तिथे काही पस सेल तिथे जाऊन स्टोअर झालेले आहे का, किंवा मग तिथे काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन प्रेझेंट आहे का, हे चेक करण्यासाठी तिथे ॲबडॉमिनल पॅरासिंथेसिस केल्या जाते, टेस्ट केल्या जाते. ओके, नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लिकेशन. विच आर द कॉम्प्लिकेशन? फर्स्ट वन इज देन द coagulopathies means the coagulation, whatever the coagulation is happen inside the liver, that this is the one of the complication. Next is the ascites. It is the infection, any complication regarding the infection or inflammation. Next is peritonitis. It is the one of the complication. It is the abdominal cavity infection or abdominal layer infection. It is called as the peritonitis, infection inside the abdomen or the infection of the abdominal cavity or the abdominal layer. Next is the portal hypertension. Okay, means the increase the BP. Okay, next is the medical management. Which are the medical management? Which are the drug is used in the cirrhosis of liver? In that the medical management is based on the presenting symptom. Which are the symptoms? According to the symptoms, okay, types of the symptoms. So the medication is prescribed by the physician. In that the antacid in the pan-14, ranitidine and all. Next is the antiemetic. In that involve the what? The pan-14 and the ranitidine, then the omeprazole, then the vitamin and a nutritional supplement. Because of the vitamin K is lost. That's why the vitamin K supplement, vitamin A supplement should be given to the patient. Next is the balanced diet. Make a balanced diet chart for the patient and give to the patient diet to the patient according to the balanced diet chart. Next is the potassium sparing diuretics. In that the spironolactone is used to the patient. Then the avoidance of the alcohol. Next is the dietary management. Which are the dietary management given to the patient? First is the provide the high calorie diet and low liquid diet. Okay, low liquid diet means 800 to 1000 ml per day is given to the patient and not use more than it. ओके, जे काही पेशंटला आहे ते 800 ते 1000 ml आपण पर डे देऊ शकतो, त्याच्या व्यतिरिक्त आपण जास्त देऊ शकत नाही, ठीक आहे. अँड प्रोव्हाइड अ हाय कॅलरी डायट. नेक्स्ट इज इन हेपॅटिक कोमा यूज अ लो प्रोटीन अँड लो सोडियम डायट बिकॉज ऑफ द पोर्टल हायपरटेन्शन इज देअर. दॅट्स वाय द डोंट यूज अ हाय सोडियम डायट. ओके, प्रोव्हाइड अ लो प्रोटीन अँड लो सोडियम डायट. नेक्स्ट इज प्रोव्हाइड द albumin containing food because of the loss of the albumin. That's why the provide albumin containing food. Next is the vitamin A, D, E, K is should be included in the diet.
Okay, next is the surgical management. Which are the surgical management? Okay, in that the first is the porta-caval shunt. Porta-caval shunt. Shunt means the transfer from one side to another. Okay, it is which is mean the shunt. Okay, in that the porta-caval shunt. In that the porta-caval anastomosis. In that the a surgical technique in which the hepatic portal vein is joined to the inferior vena cava. मीन्स डायरेक्टली जे काही हेपॅटिक पोर्टल वेन आहे त्याला तिथून ठीक आहे कट केल्या जाते आणि ते डायरेक्टली इन्फेरियर वेना केवाला जॉईन केल्या जाते. दॅट इज अ पोर्टल कॅवल शंट. मीन्स ट्रान्सफर द वन टू अनदर साईड. मीन्स एका साईडवरून दुसऱ्या साईडला ट्रान्सफर करणे. इथे बघा हेपॅटिक जे काही पोर्टल वेन आहे, हेपॅटिक पोर्टल वेन आहे ते एका साईडपासून दुसऱ्या साईडला त्याला शिफ्ट केल्या जाते. ठीक आहे, म्हणजे हेपॅटिक पोर्टल वेन आहे. ठीक आहे, हेपॅटिक पोर्टल वेन आहे ते डायरेक्टली लिव्हरला जॉईंट आहे. ते डायरेक्टली लिव्हरला जॉईंट आहे, त्याला ते तिथून रिमूव्ह करणार आणि डायरेक्टली इन्फरियर वेना केव्हाला डायरेक्टली कनेक्ट करणार. ओके, तिथं शंट होत आहे, पोर्टा कॅवल शंट. नेक्स्ट इज अ स्प्लेनोरियल शंट. स्प्लेनोरियल शंट इन दॅट द स्प्लेनोरियल anastomosis. Anastomosis means the transfer the one side from the another side. It is in that a surgical technique in which the spleen vein is joined to the left renal vein. म्हणजे जे काही स्प्लीन वेन आहे त्याला कट करून तिथे ते डायरेक्टली जॉईन करणार आहे, ट्रान्सफर करणार आहे लेफ्ट रिनल वेनला. ठीक आहे, मोस्टली फॉर द ट्रीटिंग पोर्टल हायपरटेन्शनमध्ये या टेक्निकला यूज केल्या जाते. दिस इज ऑल आर द टू shunts which are used in the surgical procedure for the cirrhosis of liver. Next is a liver transplantation. Liver transplantation is that the exchange of the liver. Liver transplantation means that it is the transfer from one patient to another, one client to the another. It is called as the exchange of liver. Next is the nursing management, in that the assessment, assess the activity level of the patient. Activity level check करायची. Next is the assess the nutritional level. Okay, check the input and output of the patient. Next is the assess the family knowledge level, means the collect all the history and the data. Then the observation of the skin because of the check the bilirubin is accumulated under the skin or not. Okay, that is the observation of the skin. Next is the monitor the complication and the vital sign. Next is the assess the fluid volume. Okay, this is all are the nursing management. Okay, in that the nursing diagnosis, which are the nursing diagnosis according to priority for the cirrhosis of liver. In that the first priority given to the nursing diagnosis for the cirrhosis of liver is risk of the injury related to the coagulopathy. Risk of the injury related to the coagulopathy as evidenced by the blood report. Okay, means हाय रिस्क राहणार आहे त्यामध्ये इंजुरीसाठी. ठीक आहे, नेक्स्ट इज altered nutrition less than the body requirement related to the decreased metabolism of the fat and the protein. म्हणजे जे काही न्यूट्रिशन इम्बॅलन्स झालेलं आहे ते कशामुळे, कारण की तिथे लिव्हरवर फॅट जमा झालेला आहे, ॲक्युमुलेट झालेला आहे, त्यामुळे फॅट अँड प्रोटीनचं तिथे डायजेशन होणार नाही. ठीक आहे, त्याचं रिझन आहे. ठीक आहे, त्यामुळे पेशंटचं वेट न्यूट्रिशन ठीक आहे जे काही बॉडी रिक्वायरमेंट आहे ते लॉस होत आहे. ठीक आहे, आणि त्याचा एव्हिडन्स काय आहे, ॲज एव्हिडन्स बाय द इनपुट अँड आउटपुट ऑफ द पेशंट. Okay, this is all are the nursing diagnosis according to the priority. So lastly, thank you. In this lecture we discuss about the cirrhosis of liver, management of the causes of the cirrhosis of liver, then the symptoms of the cirrhosis of liver, medical management, surgical management, nursing management and nursing assessment, then the definition of the cirrhosis of liver, diagram of the cirrhosis of liver, pathophysiology of the cirrhosis of liver we completed. Okay, so lastly, thank you. So next topic we will continue in the next chapter. So thank you.